The main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine claims that there was a sabotage on the Russian Chkalovsky Air Base near Moscow on the 18th of September, 2023. Unknown persons planted explosives on AN 148-20, both belonging to the 354th Special Purpose Aviation Regiment, and Mi-28N helicopter. Unfortunately, there is not much data in open sources to confirm the information about the damaged Russian aircrafts. Hopefully more data will appear in the future. The Española unit, a unit of Russian football fans fighting in Ukraine, shows the consequences of an arrival at their headquarters in Bakhmut. Блядь, пулемет пушкаря нахуй. Придави его, блядь. Блядь, карты нахуй. Heavy explosions also are reported from Russian-occupied Melitopol. The smoke plumes are big enough to be seen several kilometers away. Since Melitopol is an indispensable logistic hub, this bodes not well for the Russian occupation. With these constant attacks, the Ukrainian armed forces simply do not give rest to the Russian occupiers. But these attacks have a multidimensional importance. First, they destroy the Russian logistics chain, demotivate the Russian forces because they are shown that they are not safe anywhere, and the Russian military potential in Ukraine is slowly being destroyed. CNN. Military source says Ukraine likely behind strike on Wagner forces in Sudan. Ukrainian special services may have been responsible for a military operation against a Wagner-backed militia in Sudan, according to a CNN investigation. So Ukrainian justice have a long reach. Shark attack. This is a video of a Russian 2S-4 Tulpan self-propelled mortar hit by a Ukrainian GMLRS strike west of Klinov in Donetsk. It was targeted by a Ukrainian Shark UAV. Sublime flying skills. Drone operators from the 82nd Air Assault Brigade perfectly fly an FPV drone into a Russian hideout.
Russian soldiers in Bakhmut complain they are sent as cannon fodder on the battlefield. Первого батальона минометная батарея. Воюем на Бахмутском направлении, точнее район Клещеев. Свои обязанности выполняли, пехоту всю положили практически. Начали водителей, ВМО, РМО, всех отправлять. Сегодня поступил утром приказ, что из нас мы отдыхающая смена, и здесь есть люди, которые сегодня заступают на боевой дежурство. Пришел приказ собрать группу из 10 человек на верную смерть, на какой-то штурм. Вот. От своих обязанностей не отказываемся, свою службу мы продолжали нести. Боеприпасы ужасные, которые даже не улетают, и которые улетают, они не взрываются. Их нету практически. Да, и их нету. Сегодня утром был шокирующий инцидент. Человек у нас, не с нашего подразделения, он повесился. Суицид у него на почве страха. Мы приняли решение, мы, я не знаю, убежали или что. Все оружие оставили. Просим там, там, не знаю, поднимите шумиху или что, на верную смерть. Силы противника Заградотряд. Да, стоят заградотряды, но мы не знаем на 100% правда или нет, но пришла информация оттуда, что отступающую группу то ли в 100% составе расстреляли, то ли что, как бы вот так. Полка практически нет. Полка практически нету, да. Забрали поваров, всех, вообще всех забирали. Батальона тоже не осталось. Батальона тоже нет, комбата арестовали. Комбата арестовали. Вешает на него все. Люди бегут, вешаются уже. Это просто... Уже год прошел, еще ни одного отпуска не было. 2 человека Не выходных. отпустят, через 2 месяца еще 2 человека в отпуск. No more Mercedes, only Lada and Moskvich. The State Duma Council unanimously decided on deputies to use cars produced only in Russia. According to officials, this decision will help the development of the Russian automobile industry, or it will lead to a reduction in the number of deputies who will use cars without ABS and airbags. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.